What's up guys? It's Elaine. Late upload tayo pero ayun na nga, another travel na naman tayo. This time, company trip o Ryoko namin ito. Kaya samahan nyo kami as we enjoy the beautiful views and masasarap na pagkain sa adventure na to. Tara, let's go! First up, Hamanako Hamamatsu. Nandito kami sa isang Starbucks coffee house and it's a great place to rest. Perfect for those who want a quick bite or to relax with coffee while exploring. And guys, check out the huge lake here. May mga food stands din sa Gedli. Lunchtime na kaya naman kakain na. We're here at Hotel Wellseason, Hamanako. May pa-lunch buffet ang mga person. Kaya tara, let's go! Kain na tayo! A few moments later. Look how cute this dessert is. Kaya naman, tinuray ko na lahat. After kumain, next stop, the Unagi Pie Factory. Dito sa Unagi Pie Factory, makikita nyo kung paano nila ginagawa ang sikat nilang Unagi Pie. Ang Unagi Pie ay isang matamis na pastry na may flavorful filling na gawa sa isang eel or unagi kung tawagin. Crunchy sa labas, tapos super rich at soft sa loob. Perfect na pang dessert o pasalubong. Muna mga person! Third stop, Toyokawa Inari. Nandito tayo ngayon sa Toyokawa Inari Temple located in Toyokawa City, Aichi Prefecture. Sa loob ng temple na ito, makikita ninyo ang napakaraming red and white flags which are Inari's traditional colors. Ang red and white symbolize blessings and prosperity. These colors makes the whole place look vibrant and spiritual at the same time. Karamihan ng pumupunta rito ay nagdarasal for blessings, lalo na sa success sa business at good fortune dahil sobrang sacred and peaceful na atmosphere dito. Madaming stone fox statues din dito which are believed to be Inari's messengers. Sobrang peaceful ng lugar at perfect for sightseeing or kahit mag-reflect ka lang. Kaya tara, explore pa natin! Eto pa, may monkey performance na nagaganap dito. Talaga namang nakaka-entertain ang monkey na to. Ang kulit! Hapon na kaya naman kakain na ulit. Dito lang yan sa Teppanyaki Restaurant. Actually, this is the oldest brand of Wagyu beef dito sa Japan. Sulit na sulit ang Teppanyaki dining nila. May steaks at desserts na sobrang sarap.
Don't forget to like this video. Peace out.